Dear students, now I am going to explain seventh problem in exercise 6.3. Show that A1, A2, A3, so on An form an AP where An is defined below. An is equal to 9 minus 5n. And also find the sum of the first 15 terms. అంటే A1, A2, A3, so on An అనేది ఒక ఏపీని ఫామ్ చేస్తుంది, ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి 9-5 అని. సో అలా ఏర్పరుస్తుందని చూపించి ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 15 టర్మ్స్, అంటే మొదటి 15 పదాలు మొత్తం కూడా కనుగొనమన్నాడు. ఓకే, సో ముందు ఇండియన్ ఏపీ వాట్ ఈస్ గివెన్? An is equal to 9 minus 5n. 9 minus 5n. This is given. Okay. So now first find out A1 value. That equal to, so put 1 in place of n. 9 minus 5 into 1. That equal to 9 minus 5 ones are 5. That equal to 9 minus 5 is 4. ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనకి హారిజంటల్గా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అండ్ అగైన్ A2. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ 2 in place of n. So 9 minus 5 into 2. That equal to 9 minus 5 2s are 10. Equal to 9 minus 10 is minus 1. And again A3 is equal to 9. Now you substitute 3 in place of n. 5 into 3. That equal to 9 minus 5 3s are 15. That equal to 9 minus 15 is 6. 15 minus 9 6 kada. Biggest number 15. 15 యొక్క సింబల్ మైనస్ కూడా మైనస్ చేసుకోండి. అలాగే A4 is equal to 9 minus 5 into 4. That equal to 9 minus 5 4s are 20. That equal to 20 minus 9 into 11. Biggest number 20. 20 symbol is minus. Okay now. Okay. Now find. Now you have to find A2 minus A1 value. A2 minus A1. That equal to, A2 value is minus 1 minus A1 value is 4. So that equal to minus minus plus 4 1 5 అవుతుంది. ఓకే నా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ 4, దీనికి ఉన్న సింబల్ మైనస్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ A3 minus A2. That equal to, what is A3 value? Minus 6. Minus A2 value. A2 value is minus 1. Minus 3 minus plus 1. That equal to again minus 5. Okay now. Minus 6 plus 1 minus 5 kada. Now again you have to find A4 minus A3. That equal to, A4 value is minus 11. Minus A3 value is minus 6. Minus 3 minus plus 6. That equal to minus 5. So you will get A4 minus, therefore A4 minus A3 is equal to A3 minus A2 is equal to A2 minus A1. That equal to మనకి minus 5 వచ్చింది. And that means what is this mean? Means the difference between any two consecutive terms is constant. So దీని అర్థం ఏంటి? మనకి రెండు వరుస పదాల యొక్క భేదం వచ్చి మనకి స్థిరంగా వచ్చింది. ఓకేనా? సో thus the difference between
any two consecutive terms, okay, is constant, hence a1, a2, a3, so on n formed an AP, అంటే మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా, A1 A2 సో అని ఫార్మ్ an AP అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా. సో ఆ విధంగా ద టర్మ్స్ ఫార్మ్డ్ an AP అని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ మనకి ఏం చేయమన్నాడు, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 15 టర్మ్స్ అన్నాడు కదా. సో ఆ 15 టర్మ్స్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో Sn is equal to, what is the formula? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So first 15 terms అన్నాడు కాబట్టి substitute 15 in place of n. 15 by 2 into 2a. So what is a value? A means a1, that is 4 అన్నమాట. 4 plus n means 15 minus 1. What is the d value? Minus 5. Okay now, that equal to 15 by 2 into 2 4s are 8 plus 15 minus 1 14 అవుతుంది. 14 into minus 5. So again do the simplification. 15 by 2, so 8, e plus minus 15 4s are 5 4s are 22 0, 5 1s are 5, 2 7 అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈక్వల్ టు 15 by 2 into 70 minus 8 అంటే 62 అవుతుంది. ఓకేనా. సో మైనస్, సో దట్ ఈక్వల్ టు 15 by 2 into minus 31 అవుతుంది. That equal to, so simplify, so 15 ఈ 262లో 31 టైమ్స్ పోతుంది. సో 15 into minus 31, multiply these two, you will get 15 ones are 15, okay, 1, 15 threes are 45, 45 1 46, 465 వస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద required sum of the first 15 terms, minus 465. Okay, thank you.